Ifama. Volunteerii ijoollee seera baratte ijoollee Oromoo kan mana seeraa keessa baratan legal cases funaanuu irratti jechuudha. Waa'ee Oromoo dubbatu irratti mee Ollaa ati yookiin ammoo daraaraa nam tokko dubbisaa achi booda biqilaan itti da'ee jedhu. Ayyee itti fufure. Itti fufii biqilaame. Tole. Galatoomi. Dhugaa dubbachuudhaaf ani maaliifan Ollaa join godhe kan jedhurraa yoon ka'e jalqaba gaafan join godhe volunteeriin ture. Haalota biyya keessa jirurraa Oromoon dhaabbata civil society jabaa tokko dhabuusaa biyya keessaas biyya alaasi konsernii koo ture. Ani human rights irratti nama hojjetudha, nama faashinii gama sanaa qabudha, barumsi koos gama sanii. Hojii Ollaa online irratti nan argaa yeroo baay'ee hordofaan ture. Yeroo carraan volunteer godhi jedhu naaf dhiyaatu dhugaan seene immediately join godhe keezii Africa Commissioniitti dhiyeessuudhaaf hojjechaa turre jiraan yeroo sana namoota gara nama 9 volunteerota mobilize godhe. Haalli yeroo sana ture baay'ee riskii ture, baay'ee ulfaataa ture garuu gaaffii gama civil society'n Oromoon qaburraa na yaaddessee dhaabbata kana immoo hojii isaa argeen yeroo sana join godhe. Dhugaa dubbachuu fi gara uummata keenya yoo laalle waan lafarratti hojjetamu waan commitmentii biraa irratti xiyyeeffata malee dhiibbaan civil society fi advocacytiin dhufu gama communication'iitiin dhufu uummati keenya waan hubate natti hin fakkaatu. Maaliif ani haga waggaa 2 as keessa turetti hojii qabatamaa wantoota ifatti argaman hedduu dalannee kan biyya alaa hojjetame qofa otoo hin ta'in biyyuma keessatti Human Rights Commission faana waa'ee mirga hidhamtootaa irratti deemnee advocate gooneerraa presentationii dhiyeessineerraa imbaasii Ameerikaa yeroo barbaadanitti biyya keessaan dubbisanii waa'ee mirga namaa haala Oromiyaa keessa jiru quunnamanii briefing kenninaa fi research hojjetanii fi yaadota update jiran nurraa hin fudhatu. Seenaa faanas yeroo ta'e dhaabbata Committee Against Torture UN Treaty Body irratti presentation kennineerraa barreeffamaan galchinee turre. Akkasumas immoo kan sirriitti yaadadhu kan UN yeroo komishinii tokko hundeesse komishinii naannoo Tigraay waraana naannoo Tigraayiif jedhame hundaa irratti waa'ee Oromiyaa keessa galchuudhaa fi waan nuti hin goone hin jiru. Barreeffama isaanii ofii afaan Oromootti hiiknee websaayitii isaanii irra akka galutti wantoota hedduu hojjechaa turre jechuudha. Dhumarraa Oromiyaan maandeetii isaanii jala akka ta'u akkatti dabalamoo extend akka godhanii gaafatamaa ture, dhiibbaa godhamaa ture. Kanumaan Oromiyaa investigate gochaa turanii ergasii immoo staafiin keenya Keeniyaadhaa namoota walitti qabee Ollaan akka komishiniin suni right violationii Oromiyaa keessa jiru akka sirriitti qoratu kennaafii jira. Kanumayyuu ta'ee dhaabbata tokkodha. Dhaabbata tokkoon violationii Oromiyaa kana hunda keessa jiru cover gochuun ulfaata. So in xiqqate waa'een Oromiyaa gaafa ba'u yoo argitaniif ta'e. Waa'een naannoo Amaaraa waa'ee Affaar jedhamee waa'ee Tigraayitu bahe. Waa'een naannoo Oromiyaa garuu waan xiqqootu bahe. Sunuyyuu immoo dhiibbaa nuti sadarkaa dandeettii waan dandeenyu hin goone irraan dhufe malee akkasumatti waan callifamee dhufe miti. So Oromoon yoo serious ta'e jechuudha waa'ee koozii Oromoo kana Oromoon bakka kamiyyuu jiru spontaneously bakkuma jiru gaafuma waa uumamtee fi fiigee ka'uu walitti qabamurra institutioniitti amanuu qaba. Institutioniin jiraate ittiin hojjechuu qaba malee gaafuma rakkoon uumame react gochuudhaa fi communityidhaan wal waamtanii walitti dubbattanii ta'urra institutionii contribute gootanii hojiin kun hojii part-timeidhaan hojjetamuu miti. Namaa kaffalamee kaffaltii gaanuu namaa kenname wanta hojjetamuu miti. Riskiin jiru akkuma jirutti ta'e jechuudha. So namni dhimmi Oromoo, kooziin Oromoo, advokeesiin Oromoo na laallata jedhamu dhaabbata kana gargaaruu qaba. Dhaabbata biraallee hundeessuu qaba. Hojjetamuu qaba jechuudha. Rakkoon jira yoo ta'e walitti bu'iinsa jira yoo ta'e kun dhaabbanni kan seenaa miti. Dhaabbati kan Oromooti. Dhaabbati kan nama dhuunfaa miti. Yoo rakkoo jira ta'e wajjin haasa'uu, wal gorsuu, wal sirreessuu
kana kanarratti nu gargaara interestii keenya asiin promote nu godha advocate nu godha jedhee institutionii kana jabeessee hojjechuu qaba malee yeruma rakkoon kaatu abaluun xalayyaa barreessee Ameerikaa irratti maal jedhee fiiguu hin qabnu jechuudha. Reactionary ta'uurraa ofii hojjennee institutionii jabeessinee yoo deemne gaariidha. Kanaafuu gargaaruun dirqamadha filannoo miti jedha. I don't know. Absolutely. Galatomi Biqilaa. I think really ana akka yaada kiyyatti in fact beekta Oromoo ta'ee malee otoo saba biraa ta'ee warra akka Biqilaa kun waan riskii ofii fudhatanii maqaaf staffa that they do is indoable natti fakkaata. Garuu is a passion. Akkuma nu'uu kana jaraafillee honestly passionidha. Amma Biqilaan kan dubbatee jedhe ji'a afurii guutuu volunteerii kenna ture jechuudha. Volunteerii sagalmoo akkana ijoollee seera baratte jechuudha. Including ijoollee dubaraa, ijoollee sadii turte ijoollee dubaraa yuunivarsiitii adda addaa irraa legal case walitti qabnee ture. Garuu hojiin riskii guddaa hagana qabu Ru'i kan kee kennite akkasumas immoo you have to pay your own transportation. That's what they've been doing. That's the truth. It is hojiin oo dalagamee hadda beektaa Ameerikaa waa'ee Oromoo dubbattu, Ameerikaa waa'ee Araaraa dubbattu. It just it took a lot. It took truly so much. Ru'i namaa riskii fudhatee godhe jechuudha. Oromoon typical of keessa deebi'ee ni haasofna garuu achi baanee dubbata. It never existed. It never existed jechuudha. We put Oromo on the map. Laftillee waan dhihaa jirtuu fi I know galatoom hedduu Biqilaa galatoom kana qofaaf otoo hin ta'in just for the work that you guys have done over the last few years. Mee Daraaraa achi booda ol yaadatti deebi'a. Ayyee galatoomaa wanti bal'aan ka'ee jira anis gama kiyyaa wanti itti dabalu yoo jiraate mammaaksa Oromoo tokko irraan ka'a. Ollaan yoo abbaan iyyate ollaan birmata mammaaksa jedhu tokkotu jira. Kana jechuun dhimma Oromoo irratti qabatamaadha wanti nuti arginu rakkoon Oromoo fi Oromiyaa keessa jirtu dhibbeentaan xiqqoon illee tokko arfaffaan illee jechuun ruubiin iyyuu waan uummata bira ga'ee miti. Akkuma beekamu biyya kana keessatti dhaabbileen adda addaa kan mirga namoomaa irratti hojjetanis filatanii gabaasu. Dhaabbileen siyaasaa Oromoos agasmara waa'ee Oromoo irratti jechuu ammas gabaasa adda addaa baasanii gara nufuutti jiranii isaan iyyummoo hin jiranii mana hidhaa keessa jiru. Dhaabbileen fakkeenyaaf miidiyaaleen Oromoos waa'ee Oromoo irratti guyyuma guyyaan waan akkasii gabaasuun nuffisiisee jira. Dhaabbanni tokkichi amma yoonatti sagalee Oromoo ta'ee itti fufaa jiru yoo jiraate dhaabbata Ollaa kanaadha jechuudha. Oromoonumti mataa isaa waa'ee isaa irratti dubbachuu yeroo itti callisee jira. Sababa adda addaatiin maatirra yeroo miidhaan ga'e illee rakkoo isaanii himachuudhaaf kan hedduu salphatan, kan hedduu sodaatan dhaabbanni kun yookiin immoo nuti iddoo garaagaraatii namoota dubbisnee waan kana addunyaan beekuu qabdi, sagaleen uummata kana dhagahamuu qaba kan jedhuun ejjennoo sanaan hojjetaa jirra jechuudha. So dhaabbanni tokkichi kun jiru immoo yoo hin jabaatini agasumaayyuu ammumtii amma gabaafamaa jirtu ammumtii amma dubbatamaa jiru fakkeenyaa ka'aa ture seenaa bira wantumti amma Ameerikaan maqaa Oromoo fi Oromiyaa gabaasa isaanii keessatti itti dabalanii baasaa jiran kun akka salphaatti akka hin dhufne hin beekama waan ta'eef dhaabbanni kun caalatti jabaatee irratti hojjechuun fakkeenyaaf amma diiyaasporaa community keessatti hawaasa diiyaasporaa keessatti waa'ee Oromoo asiin dura trending ture, aktiivii ture, baay'ee hirmaannaa guddaatu ture waa'ee uummata isaaniitiif. Amma garuu dhiyeenya kana keessa sababa siyaasnis sababoota adda addaatiin hawaasni diiyaasporaas yeroo adda addaatti yaada hiramaa waan akkasii waan jiraatuuf hirmaannaa bal'aan akka turii sun hin jiraatu akka kanaan dura ture. So waa'ee mirga namoomaa, waa'ee kallattii siyaasaa ati hordoftu miti. Waa'een hawaasni keenya miidhamuu sagalee ta'uu garaagarummaa siyaasatiin kan qoodamuu miti waan ta'eef waan kana irratti hirmaannaa bal'aan gochuun hawaasa keenya irraa eegama. Dirqama immoo warra isteet aaktarii qofa miti rakkoo kana Oromoo irraan kan gahaa jiran isteet aaktariin warri
kan akka abuse crime jennuun kuni gara biraarraa gara Oromiyaatti dhufanii rakkoo mirga namummaa kana kan geessisan hedduun jiru. Isaan kanaaf immoo yoo nuti sagalee hin ta'in kan Oromoodhaaf sagalee ta'u nu caala hin jiru jennee ejjennoo akkasiitiin aarsaa guddaa kaffalleeti kan hojjetaa jirru. Kanaaf kan nuti yoo iyyanneedha kan ollaan nu birmatu kan ambaasaaddoroonni Ameerikaan UN kan nu birmachuu danda'an waa'ee Oromoo ejjennoodhaan kan falmuu qaban mootummaa irratti haa ta'u dhaabbilee adda addaa irratti dhiibbaa godhanii lakki kun furmaata argachuu qaba kan jedhanii yoo nuti rakkoo keenya himanneedha waan akkanaa nurra gahaa jira yoo jenne malee akkuma jalqabaa nuti iyyannu malee ollaan nu birmatu jedhe sana waan ta'uufi waan sana irratti jabaatamee hojjetamuu qaba. Nu immoo ani akka nama tokkootti maaltu narraa eegama? Yoo nuti waan kana funding godhin yoo nuti hin gargaarin eenyutu nu gargaara? Waan tokko rakkoon tokko bakka tokkotti yoo uumame dhaabbilee biraa yoo ilaaltan baay'een isaanii iddoo adda addaati irratti waltumsaniiti waan sana dhiibbaa akka uumamu godhu. Kan Oromoo yookiin immoo kan hawaasa keenyaa yoo ilaalle gamuma tokko gamtokkee yoo ta'u yookaan dhaabbanni Ollaa yookiin miidiyaan tokko qofti gaafa gabaasu wanti sun madaala kaasuu dhabu irratti mul'ata waan ta'eef waltumsuun dirqama ta'a jechuudha asirratti. Kanaaf hundumti keenya ani gaheen koomaa inni asirratti maaliin gumaachuu danda'a? Warri ogummaadhaan gumaachuu danda'an ogummaadhaan hirmaachuu, warri maallaqaan hirmaachuu danda'u maallaqaan hirmaachuun dirqama ta'a waan ta'eef Ollaan kana caala jabaatee maaliif biyya demokraatawaa taate kamuu keessatti waa'ee mirga namoomaa ammayyuu gana irratti hojjetamuu barbaachisa biyya keenya Itoophiyaa afeetii jechuudha. Kanaaf bal'inaan irratti hojjetamuu qaba waan ta'eef tumsa nurraa eegamu bahuu qabna jennuu jedhuun qaba. Galatoomii, I think daraaraa irratti otoo ol yaadatti hin kennini. Truly, wanni nu jalaa jiru waa'ee politikaa alatti. It's nothing to do with politics jechuudha. Even biyyuu bilisayyuu there is a human rights organization maalas America biyya jirru kana keessa ni jira miti there is a amnesty ni jira dhaabbileen adda addaa kaasii fandi ta'anii asii support godhanii so it is always important wanti nu goon is a politica waa'ee politikaati ala jechuudha. Yoo mootummaan balleesse jenna yoo garri kaan balleesse jenna mirga namaati waan biraatii miti jechuudha. Mee ol yaade itti fufii jedhe. Hayyee galatoomaa hundi keessanuu yaada bareedaa yaada bilchaataa cimaa kaasaatiin hin jirtanii. Anis maybe kan dabaluu barbaadu impactii advocacy'n qabuu fi haala nuti akka uummata Oromootitti waa'ee advocacy'tti wal qabate hubannoon qabnu jechuudha. Taateen tibbuma kana reefu jalqaba rakkaasaatiin hin turtan waa'ee dhimma imbasii Ameerikaa kan Finfinneedha jechuudha. Isaanillee Finfinnee jedhan duraan Addis Ababa jenna nulleen yes imbasii Addis Ababa jenna. Kan Finfinnee jedhanii baasuu isaanii saniin hammam ajandaa akka ta'e qaamota biroobtiin jechuudha. Hangam ajandaa akka ta'e hafarfamaatiin hin jiru. Miidiyaa isaaniitii irratti hagam akka irratti barreessaatiin hin jiran hagam akka irratti advokeetii godhaatiin hin jiran gama tokkoon hogguu laallu gama biraatiin immootu namni Oromoof falma jedhu hagam waan kana ajandaa godhate hagam ishuu godhate no one almost none haala jechuun danda'amu keessa jirra jechuudha. No one talks about this issue. Maaliif isaan akkatti iyyan? Policy directionii qaba wanni kun jechuudha. Fuduratti wanni kun Finfinne jedhame jechuun in the future asitti miti ka dhaabatu jechuudha dubbiin kun. Uummata Oromoo akka Oromootitti recognize gochuu Finfinne akka Finfinneetti like identity irratti implication qabaa jechuudha. Implication isaa fagoo deema jechuudha. So kana hubataniiti jarri jalqabumarraa kichuutti kutuudhaaf waan kana akka hundeen godhanne lafumatti hambisuudhaaf hagana carraaqaatiin hin jiran jechuudha. Maybe I don't know seenaa biyya keenyaa keessatti especially mootummoota dabran keessatti karaan uummanni Oromoo keessa dabraatiin hin ture the grand solution irratti focus godhaatiin hin deemaatiin hin ture like mootummaa biyyattii control gochuu san irratti focus godhaatiin
hojjetaatiin waan turee fi part of waan sila advocacy kanaan wal qabateetiin jiru totally waan forget godhanis fakkaata. Waan kana xiyyeeffannoo keessan galchine yookaan humnaan lolaa yookaan immoo politically paartii uummatee akkaataa saniin hojjetaatiin ture. So uummanni keenya kan recognize godhu paartii politikaa uummattee yookaan immoo loltee akkaataa saniin mirgi kiyya kabajamaa kan jedhu understanding akkasiitiin waan deemaa jiruuf natti fakkaata personally jechuudha. Dhimma advocacytiin wal qabatee wanni daganneetiin hin jirruuf malee kan du'aa jiru numa kan dhumaatiin hin jiru numa advocacy'n kan irratti hojjetamullee numa ajjeesaniiti numaan advocacy hojjetan. It's amazing by the way. Numa ajjeesanii bar dhibbaan kumaan nu ajjeesanii at the same time deebi'anii dhumne jedhan. Numa ajjeesanii jechuun numa irratti advocacy ta'e. How much impact akkamii akka qabu jechuudha. Nummootu how much we are ignorant. Waa'ee kana hagam ignorant akka taane sirritti understand gochuun nurra jiraata. Na fakkaata. So inni guddaan isa kan advocacy how much is important kan jedhu. Inni biraa ollaan ija takkitteedha. Namni ija takkittee qabu ija takkittiin hin taphatu. Hin kunuunfata jechuudha. Look, isaan laala. Isaan oguu jedhu inni akka hin hubanna waan ta'eef. Advocacy biyya keessatti dalagamu keessatti ollaan kan dalagu very scoping is very limited. Baay'ee dhiphaadha. Wanti nuhu ammatti irratti hojjetan hin jiru jechuudha. Gahaa miti. Bal'inni Oromiyaa xiyyeeffannoo keessa galchine bal'inna konseptii human right keessatti dhimmoonni entertain ta'an bal'inna isaanii xiyyeeffannoo keessa galchine guulaallu wanti nuti hojjennu baay'ee dhiphaadha. Wanni isaan dalagan mirga daa'immanii irratti addatti ka dalagu hin jira dhaabbanni. Mirga haadholii irratti addatti dalagan. Mirga jaarsolii irratti addatti dalagan. You know, waan silaa mirga jedhame hunda irrattu dhaabbata qaban isaan. And when they yoo iyyan sagalee takkaan iyyan. Bahaan hin iyyan, kaabaan hin iyyan, kibbaan hin iyyan, dhihaanii bakka maraayyuu hin iyyan jechuudha. That way ajandaa ofii barbaadan shape gochuu keessatti humna horatanii jechuudha. Ollaan akkuma jedhe ija takkitteedha. Ija takkittii tanaanuu hagana hojjechuun hagana deemuun isaa is really waan impress nama godhuudha. Akka nama staafii ollaa ta'eetiin hin dalaguu qofa osoo hin taane alaa akka nama dhaabatee ilaalaa jirutti especially akkaataa haala itti hojjetaatiin hin jiru kanatti jechuudha. Qilleensarraa hojjetaa jirra. Akka isaanii ofiisii asitti establish goonee sirriitti organizer taanee staafii like handhuurarraa Finfinnee irraa teennee at the same time like godinaalee Oromiyaa hunda keessa staafii godhannee akkaataa saniin miti ka dalagaatiin hin jirru. Haala amma ittiin dalagaatiin hin jirru irratti jirruun jechuudha. San xiyyeeffannoo keessa galchuu guulaalu like we are doing really amazing. Hojii jajjabaatu, hojii ajaa'ibaatu dalagamaatiin hin jira. Consider dhaabni akka ollaa kana dhiisa like ollaa support gochuun is the bare minimum. Waan ila baay'ee xiqqaasaa jechuudha. Kan silaa ta'uu qabu dhaaba akka ollaa 10,000 akkasii silaa qabaachuu qabna. So issue ta'uu hin qabaatu silaa jechuudha. Ollaa na gargaaraa jedhanii bahuun issue ta'uu irra hin jiraatu jechuudha akka yaada keetti jechuudha. So wantoota kana xiyyeeffannoo keessa galchine ollaa gargaaruun yookaan mootuu dhaaba ollaa akka dhaabbataatitti akka dhaabatee deemu hojii haga ammaatti hojjetaatiin hin jiru kana caalaa bal'isee saffisaan akka hojjetu gochuuni like gargaarsa miti dirqama jedheetanii yaada. Akka dirqamaatitti fudhatee namni hunduu engage gochuudha qabaa, support gochuudha qabaa yaada jedhu dabaluuf time yoo sin lafa dhifama. Hi, I think thank you so much, you guys, for the sake of time, because you know team can board the debut qabati sabontu da dumaratti kenne jira highlight ma xiqqoo irra haa dubbattu hin kenne fi jedha sanito don dabarsini. I will even namni bira you know yoo kateettaniitiin sabontu 5 minutes 10 minutes fudhachuu danda'a. I'm not so sure. Akkuma jenni sabontuun she's fairly very new, so a lot of the information kana reef baraa jirti. Yes, Oromummaa qonnee keessanii hin qabdi. You know, she was one of the very few people Ugumani ka
hojii kan apply godhee argate jechuudha. I'm even curious sigale because there's a lot of Oromo kennellee maatiin keessanillee tii naaddos hin beektanii that is Oromoon teenya tabiyya dhalatte. I understand a lot of them. Yes, IG, Instagram, the maximum they do is sirba aadaa and things like that. Garuu biqilaan dubbatee jira. UN Committee Against Torture waliin present goona jechuudha. We're the only one that represented Oromo. Garuu maqaa Itoophiyaatiin akkuma waraqaa weekendii kana bahe agartanii jirtanii miti dhaaba 20 maqaa Itoophiyaatiin jira. All of that, all of that agendaan jira agendaa tokko. Garuu even akkasiyyuu ta'ee kan raajiinatti ta'ee jedhu ka amma biqilaanlee dubbatee jedhu namni keenya quban qabu. Even though game jiru kanarratti the only namni taphataa jiru Ollaa qofa international stage irratti Oromoo bakka bu'ee. Uummata miiliyoona 60-70 dhaabni nama part time hin dalagu represent godhe isa mockery. Fakkeessa maaf godhaa jirraa jechuu barbaadeeti. In the reality, we're not touching anything. Uummata akka godhaan jiru bakka godhamuu ka qabu. Of course, sanaaf abbaan barbaade Oromoo ajjeese. Nobody's gonna ask. Oromoon tokko magaalaan gubatte. Nobody will even know anything happened to Oromos. That is the fact. Garuu xiqqeettuma jiru tanayyuu it has become very difficult. Maybe it's nice. Even media man we are doing a lot of stuff wrong. We take it, because one can case you have to report. We can do darbe kana imbectani. Why embassy ni finne qabatetin tweet magone. One brati we just tweeted sirri miti embassy sirri rajane tweet gone. Not a statement, none of that. War campaign aba make at genocide against Ethiopia. Including Faranji lagartani miti nanti tisane maqaa isaan waamu asirratti inni iyyuu siigaleetini barbara maqaa barbara anna ajaa'ibsiisee barbara uummata barbara jedhamutu jira akka maqaa barbaraatiin deemna eega finfinnee kaa'amtanii akka jedhanii garuu namni keenya kamtu quba qaba. In jiru waan akka yaada kiyyatti warri lafarra jirtan piliis odeen barbaadan deemaa yaada tokko dubbadha yookaan I think maybe sabboontu kennineetiin otoo goolamne natti fakkaata moo isinii dura kenninatti akkamittanii yaadan sabboontu haa kennin moo sabboontuun duraa jirtu ilaalu natti fakkaata kan jedhan. Me sabboontu please wannaalee dubbadhume. I'm just curious, because you are very young at the dargaggeetti we have a very different generation, different culture, even with myself, uummata Oromootiif asiin dura you've done I think you capstone master's program Oromo I saw that as part of a CV or review. So I was very impressed, and I was very nervous too. I see nervous today. Garu, feel free to talk about why Ollaa kabeetu kadhageettee fi karaa dalagaa jirturraa kaawwana moo whatever you feel comfortable irratti mee dubbadhu jedhe. Thank you, Sena. So I joined Ollaa because I wanted to just bring Oromo issues to the forefront. I completed my master's degree earlier this year in human rights. And so just going into that, it was really easy to focus on other topics, but obviously focusing on Oromo issues was like my passion and what I really wanted to do. And so just bringing the issues of Oromo people to the forefront, even in my class, was enough for me to feel like I was making a difference. And so I did my thesis on the hidden war in Oromia, looking at international humanitarian law and international human rights law, something that has very limited information because the war was ongoing and there's just no literature on it. So it was really hard, but at the end it was really rewarding. And then from there is when I joined Ollaa, not too long after, to continue this advocacy and human rights work. And so now I work closely with the team on the ground and also with Sena to advance our advocacy goals and just continue to bring human rights issues to light. And so the work we do is really important. Before, Sabon, sorry, I want you to add before the work we do, because I'm just curious. I know we didn't plan about this, and I think maybe even the team can ask you. You did your master's project or thesis in Oromia, and one of the challenges we have is literature, right? That's what you say. If I'm not mistaken, I mean,
how are you even able to do it? I know you did, and that's one. And secondly, it's a matter of legitimacy too. And maybe you can speak this more than me, because I haven't done any of my PhD, any paper on Oromo when I was in college. I did small, like a classroom project, but it's not really as a thesis size. As a young, because there's a lot of young people like yourself, Sabonto, who have graduated with a law degree, have done a lot of human rights, are interested to do human rights work, but they never consider, in my opinion, they never consider Oromo. They consider, I mean, do you people, your generation people, consider human rights only when it comes to non-Oromos? I'm just curious, and maybe you could talk a little bit more about that. Okay, so for me, I can only speak on myself. So it was just really hard, but it was something that like I went into the program because of Oromo issues. So like just learning about all the different issues around the world, like really would persuade other people to just do other things, because it's just a lot easier and there's just so much information on it. And, you know, it makes your life easier that way. Like you'll pass like with flying colors, like, but for me, it was just like staying true to like, why did I even join this program in the first place, was to advocate for Oromo. So yeah, just getting into that. And with me, I focused more on just the exactly like the law side of it. So there's obviously like literature when it comes to like international humanitarian law and human rights law. And so just connecting that to the war in Oromia and what's going on. And so there wasn't any information connecting the two. So that was me kind of trying to bridge the gap between the two. But hopefully now, like maybe in the next few years, maybe more people will hopefully talk about it. But I know for me, it was like an empty place. Like there was nobody doing this work. There's not that much information on it, especially because it was during like while the war is continuing. But yeah, with me, I just focused on looking at like the facts, like what's going on back home, like these mass murders and killings, and then just relating it back to IHL or international human rights law. So yeah, that's how I got through it. And then just T, I don't know if you want to say something, but I would say that maybe you can, while you get into some of the highlight, maybe you can also add. So you used to be outside talking about the little literature that exists, because it's just like you say, it's just easy to do elsewhere. It's just hard to do Oromo stuff because there's no literature. That's just a fact. There is no organization monitoring anything about Oromia. Definitely, there's no report that's coming out. So without report, how can you do anything? How can the world hear you when there is no document that says that this is happening in Oromia? It doesn't exist. And I think you literally just hit the nail on the head in terms of why it's not attractive, but like that have to change. And maybe you can add the angle you add is like we had a chance to be in a couple of the meeting with whether it's State Department, whether it's a USAID, whether it is IRI, a different international organization in the last, because this quarter our focus is not really advocacy. Our focus in Kenya survival, as you know, it's a matter of survival. So you've seen only tiny bit. Maybe what I want you to do is being outside. Now you're a little bit maybe inside. You've been in a couple of meetings, and then also you've seen some of our documents. It took a couple of weeks to review all last documents, and then you can just dive into the other stuff. I have a question to Sabonto, if that's okay. Yeah. When you're doing your thesis, did you run into any of the information that were put out by Ollaa on the hidden war in Oromia? And then now that you're working with Ollaa, when you are planning to make reports or prepare some documents, do you keep in mind maybe people like you will come after you and you're kind of preparing that path with them? Yeah, definitely. I used like a bunch of Ollaa stuff, and then also just anything like corroborating evidence I could find. So if I could find like 3 or 4 sources about the same issue, I would include that. But yeah, for the most part, Ollaa was definitely my biggest source. And yeah, there wasn't really a lot of other organizations doing like really on the ground human rights work, right? So yeah, and then also, yeah, I would love to see like other people go into human rights. I promote that program a lot. Like I would love to see other Oromo people just join, like go into a human rights program, even if it's for your undergrad or your master's degree, and just like focus on Oromo issues, because if we don't do it, like who else will?
And so that's just like, you have to think of it like that. Like, Ferengi people are not going to come and do this issue and find, like, it's going to be Oromo people that want to do this work. And so, yeah, I really hope other people do continue to do this work. I would love to see it. Can I make a comment? Yeah. So have you considered publishing this? I know thesis is publishable, but is it published? Is it available for others to see what you've done in this topic? Yeah, it's been published. I could share it with you later on, but yeah, it's appreciate that. Yeah, thank you. Thank you. I'm going to move on into the PowerPoint. Let me see if I'm able. Oh, okay, perfect. Thank you. I covered. I was like, I don't know how to do this. Yeah, okay, so with the engagement with the international community, Ollaa has effectively and successfully worked with different US and UN organizations and the European governments to pay attention to the plight of Oromo people. Sorry, I don't know. So in 2022, the UN mandated commissioners spoke with Ollaa for over 2 hours. And in 2023, in their recent report, human rights issues of Oromo peoples were actually included in their report. Although it wasn't like a full dive into the Oromo region, it was still better than the previous reports that really had like limited to no information in the Oromia region. And then also in May of 2023, Ollaa spoke before the UN Committee Against Torture and met with representatives from the Holocaust Museum to discuss transitional justice in Ethiopia. And when it comes to engagement with the United States, Ollaa, like Sena mentioned earlier, they've met with Ambassador Mike Hammer, who is the U.S. Special Envoy for the Horn of Africa, multiple times to discuss human rights issues in Oromia and also transitional justice in Ethiopia. We also wrote something to U.S. aid regarding the crisis in the Borno region, and this ultimately helped increase humanitarian aid in the region, we reported. And then also, Ollaa has previously worked closely with the U.S. State Department to ensure monitoring and reporting of human rights issues are included in their annual human rights report. And then for human rights cases, earlier this year, I think Sena can speak a little bit more about the Koreyu case, but we received progress report from the UN Special Rapporteur on this case. And then also, we also got progress report communication, from the African Commission of Human and People's Rights for a case that Ollaa filed, Ollaa, and I think it's OSF is the other group. Sorry, I say yes. I mute myself. I couldn't speak, but yes, OSF, yeah. Yeah, okay. With the Ethiopian government, against the Ethiopian government, sorry. Yeah, and for human rights monitoring and reporting, this is most of the work that our team on the ground does. So they've published over 20 plus monthly extrajudicial killing reports and situation updates. They've created over 10 exclusive reports. They highlight different regions or just different incidents going around in Oromia. And then also over 25 press releases were published this year. And last but not least is the Humans of Oromia report. So far we've published over 75 of them, and we still have some more to go. But yeah, is there anything else you wanted to add, Zaina, to that? Yeah, no, I think you covered it all. Maybe kind of want to talk about. I think it's because we are really jarjaree deemuu barbaanne warri lafa jirtan please excuse qabdan deemuudhaaf jechuudha. Kanarratti ila UN yoo jennu it's not just UN dhaba tokko jira dhagaan turre. I think Biqilaan dura dubbatee ture. UN Committee Against Torture dhaaba mataa isaa of danda'e within the UN branch jechuudha. Waa'ee torcharii irratti katabne riippoortii mataa isaa qabsine. Itoophiyaan Human Rights Commission yoo jennu akkas riippoortii mataa isaati. Itoophiyaa Ministry of Justice yoo jennu akkasi. UN Special Rapporteur ka waa'ee karrayyuu irratti amma sabboontu na gaafate namni baay'een hin beeka. Keezii karrayyuu UN addatti specially fudhattee mootummaa Itoophiyaa dubbistee jirti.
sanirratti abbeetiin kennite baran jechuudha. Keezii san ka faayal goone 2022 jalqaba irratti faayal goone jechuudha. Abbootiin gadaa Desembarii 2021 du'anii faayal gooneetiin abbeetiin nu kennan jechuudha. Ajjeefamanii irratti maal gahee ka jedhu. Maal waan biraa dubbadheeti? Du'an jette. Oh, yeah. Big distinction. Distinction is really. So I think, UN, Committee Against Torture, UN, Special Rapporteur, akkasumas immoo kan duratti I think biqilaa ta'ee Ollaa ta'een beeku dubbatee jedhee special investigation waa'ee Committee Commissioner sadi dhaaban sanniini. There are so many UN to jira mataa jalaatitti. African Commission to jira. Asirratti amma sabboon tokko dubbattee Holocaust Museum jira. Holocaust Museum torture waa'ee genocide never again. We are tentatani, Hacaaluun du'ee itti yaadatta. Oromoon genocide commit godhaa jira, is levelii sagalirra jira jedhanii dubbii kijibaatiin hadda silence goonee jirra uummata kana mara. If you guys remember, yeroo Hacaaluun du'e san dhaabamee qatu yeroo ajjechaan Jawaarirratti yaalamee jedhee Pap Francis, sigalee Amaaraan akka riskii irra jirutti akkasitti odeessaa turan. Utuu ollaan jiraachuu baatte, I'm telling you, mootummaan kun sila maal ta'a aarii Oromooni saba xixiqqaa genocideetti godhe. Achi ammoo kaaree kan lammatatti dhufuu jedhan. All of these kan hambisee jedhe sagalee uummata nagahaa fi special envoy dubbatu yookiin ammoo fookasii Boorana irratti beela'ee argatu kan otoo hin ta'in akka diinni Oromoo irratti irran oolle truly lawyer Oromoo ka ta'e jechuu barbaadeetiin ofii I think sabboon tuni TCCC asirrattillee share gochuun dandeetti isiniifillee share gochuun dandeetti anis dubbisee jira jechuudha. As part of her job interview gaafa sii godhu, she was the first Oromo. It's a lot of cautious. And then also at the end of the day, this is a job. She's doing an amazing job. Honestly, she's not here because she's Oromo. Dalagaan kun, you're not here because you're Oromo, because you are contributing. Because when namni baay'een argu, she's wearing so many different hats. Social media lazy to go. Can lazy to go. Why hit to go to She takes a meeting. She amma hagum sa bontul ufte senator Portland to kunugava deture, to be today majra, mema updating kenna jalan. We give them update. There is some hatum kalesunti hearing it to jira special envoy updating got ajra congressi. All of this update and you to kenna. Otonuti kenyu banne. I mean, again, one thing we are 1 to 100. Oromo to coffee, Oromo ibbatu achi keessa jira. So kanaafuu dhibba kudhan digdama barbaachisa. I think uummanni keenya koof gaafachuu qabu yeroo akkanatti hirriba saddeeshin guddaa keessa jirru kana dhaabboleen Oromoo babbaa'atuu qaban. Dhaabbolee Oromoo temporary yeroo qilleensi o'uu dhufanii otoo hin ta'in really this is at the end of the day is a job. We want to do good thing uummata Oromoof waan gaarii gochuu barbaanna. Anis keessa deemuun barbaada. Namni biraatti dhufee dalagaan kun continue ta'uu qaba. That's why namoonni akka sabboontu professionii fi passionii kan qaban isinis permanently hin teettu. So sabboontu biraan hin dhufti jechuudha. Namni martinuu eda'ee jedha. Anyway, we are way over. Last word yoo qabaattanii warra last word qabna. Hayyee. Keessumaa warra biyya jiranii baay'ee galatomaa jechuun barbaada. Baay'ee bareechisanii dubbatanii Oliyaadis, Daraaraanis, Biqilaanis ergaa isaanii summarize gochuudhaaf instituutioniin waa'ee dhimma Oromoo irratti hojjetanii instituutionni adda addaa baay'ee isaanii hin barbaachisu. Ollaa yookiin immoo Oromoo Leadership Legacy Advocacy Associationiin warra instituutionni wanta kana keessa hojjetan keessaa tokkodha. Hojii isaanii immoo kunoo akka sabboontuun itti agarsiisetti hojii mishaa hojjetamaa jira Ollaa keessatti. Hojii gaarii hojjetamaa jira. Hojii qabatamaadhaan agarsiifame hojii baay'ee argitaniittu. Hojiin kun immoo gara fuulduraatti itti fufuudhaaf maallaqa barbaada. Maallaqa kennu keessaa tokko immoo ga'een keessanii akka namaatti akka dhuunfaatti ga'ee qabdan keessaa tokko maallaqa kennuu fi yaadaan beekumsaan gargaaruudha. Waan qabdan gargaara maallaqa dabalatee kan jedhu ergaa dabarsuu barbaadanii ergaa kana summarize gochuun fedhe. Last wording koo kanadha. Har'a guyyaatti arjoomanidha. Giving Tuesday jedhama. Maachii qofatu hin ta'ini taaksii deductibility gaafa Ollaatti kennitanii so warri kennuu feetanii 5 taatu 10 taatu 100 ta'u 1000 ta'u waanuma isin qabdanii
asitti darbadhaa hojiirra oolaa jira gadi ta'ee fi hojii haa hojjetamu. Warri immoo maallaqaan lakkii beekumsaan gargaara jettus akkasumas quunnamaatii ollaa daatu erga dhaqaatii quunnamaatii waan irratti dalaguu dandeessan waan kontribiitii gochuu dandeessan irratti kontribiitii godhaa kan jedhu samaraas godhuun fedhee galatoomaa warri lafarra jirtanii warri hojjettanis volunteeris warri hojjetaa ta'anii baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Seenaatis akkas galatoomi naardiyaatis galatoomi jechuu dabarsuun barbaada. Nuti irra jirta seenaa annan sin dhagaa warra kaan sin dhagaa malee an sin dhagaa waan. Ayyaa nan dagadhe dhiiba baabboo beektaa. Yoo jaartii akkanuma beektaa siin raappatta waan goote. Okay, Naardii Dr. Naardii otoo hin kennini maybe ati hin cuftee jettaa warri lafa jirtan really amanatu isin geggeessuu barbaada. Last word yoo dubbachuu barbaadan isinii kennee asii hin cufnee jenna. Galatoomaa wanti baay'een ka'eeraa irra deddeebisuun hin taatu. Akka walii galaatti dhiittaa mirga namaa baay'ee bal'aa ta'e gaggeeffamaa jira. Amma namni lakkoofsuma isaa gaafachuu nama meeqa nama 500 moo nama 10 moo isa jedhu ta'e malee nam tokko yoo du'e normaal ta'eera jireenyi waan ta'eef isa sanarratti dhugaadhuma namni dhimma Oromoo quuqama qabu xiyyeeffannee investigeet godhamuu qaba. Wanti tariin kaane tokko dhimma transitional justice dhuguma mootummaanis serious ta'e waan kanan hojjeta yoo ta'e booda transitional justice namni miidhame haqa argachuudhaaf document ta'uu qaba wanti hundi ta'uu jiraachuu qaba. Kanaaf immoo dhaabbileen akkasii akka Ollaa kun itti fufuu qabu. Oromoon jabeessuu qaba gargaaruu qaba jedha. Tarii nuti waa'ee miindaa fi miti akkasitti kan haasaa jiru yoo namni akkasitti kan laalu ta'e yaa isa sana miti konserniin keenya dhimma Oromooti. Isaaf immoo itti fufuu qaba. Yaada jedhuun qaba. Dhumarratti kennaa isiniif kennama jedha macaafni kan keenya isinis akkasuma godhaan jedha. Galatoomii Biqilaa. Ayyaanis gabaabsee waan itti dabaluutu jira. Itti fufi. Itti fufu. Egaa dubbiin dheerateefis miti qunceen wal gargaartee arbayitii. Nuyiif numatu jira. Nuti immoo waan dandeenyuun akkaataa dandeenyuun ga'ee nurraa eegamu abaanuun jedha. Keessumaa immoo rakkoon kun sagalee uummata bira akka ga'uuf yookiin immoo addunyaan akka dhageessuu fi ragaan waan jiran haa kenninu kan jedhus maallaqa biratti odeeffannoo kennuun mataansaa ga'ee guddaa qaba waan ta'eef waa'ee keenya dhageessifachuuf rakkoo nuti qabnu himachuudhaaf nu gargaara waan ta'eef ragaawwan dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessa jiran kennuufuu yeroon waan sana walitti qabuuf yeroon itti rakkannu jira waan ta'eef uummanni kanaan illee nu deeggaruu qaba. Akkasuma immoo wal cimsuudhaan maallaqaan malee faayinaansiidhaan malee jabaachuun dhaabbilee babal'isanii hojjechuun hin danda'amu waan ta'eef kanaanis oo wal deeggarre oo wal jabeessine caalatti hojii bal'aa kana caalu qabannee bara dhufuutti kana cimsinee hojjenna yaada jedhuun qaba. Hundi keessanuu galatoomaa ulfaata jechuun barbaada. Galatoom dabala. Gaanis gabaabsii kaa'uudhaaf maybe hojii ollaan hojjetu kana I don't know most of the time documentation work waan ta'eef yookaan mootu waan keessaan dalagamu directly advocacy work waan ta'eef akka hojii social media wahii waan iyyuu waan hin taaneef namni maybe hojii isaa xiqqeessee ilaaluu danda'a understand gochuu dhabuu danda'a garuu practically speaking hojiin ollaan dalagaatiin hin jiru hojii madaalleedhaafu like baay'ee namatti ulfaatu jechuudha. Waan guddaa tokkotu dalagamaatiin hin jira. Akkuma reefu sila jenne du'uun kennan oolle, hidhamuun kennan oolle, gidirfamuun kennan oolle, garummootu duunellee, gidirfamnellee, hidhamnellee nu majjeessanii, nu moboochisanii nurratti dalagan jechuudha. Numaan advocacy nurratti dalagamaatiin hin jira. Wanni biraa yoo hafe dhaloota kana booda dhufuuf at least document goonee waan kana gaafa justice dhufu gaafa haqni dhufu
akka biyyaatitti haqni dhufuu akka danda'u akka uummata Oromootitti illee mataa keenya ol qabannee deemuu akka dandeenyu dhugaa keenya akka addunyaan beeku akka biyyi beeku hojiin kun itti fufuun dirqama optionii biraa hin qabnedha jechuudha. Kanaaf hojii kana itti fufsiisuudhaaf immoo homaa qaaniin tokko hin jiru. Hojii tokko hojjechuudhaaf risoorsii garaagaraatu barbaachisa. Taayimiin hin barbaachisa, beekumsi hin barbaachisa, mallaqni hin barbaachisa, waan hedduutu barbaachisa. Kana keessaa waan part of resourceedhaan maka cimsinee isin gaafataatiin hin jiru jechuudha. Kun waan qaanii qabu miti. Kanaaf akkuma reefu sila biqilaan jedhee kennaa isinii kennama jedhee kennuun immoo hin hir'isuu isiniin jedhaani kennuun namaa dabalaa kennadhaa ufuma keessanii kennatan jechuudha. Galatooma. Galatooma isin sadiinuu halkan gaarii isiniin jedhaa turtanii hojii jettanii. I guess may sabboontu moo naaddoo isin cufee jedha. Whoever want to be last should speak last. I don't know, how are you going to choose? Or I'll close it anyway. Last word. I'm so kawaatan. Chini raksizari godhaa jira. Yeah. Sabboontu, go ahead. Yes. Yeah, I just want to say thank you for having me, and I really hope you donate to Ollaa tomorrow today, technically on Giving Tuesday. Yeah, because your work, our work here is something that, like, if we don't do it, nobody will, and so it's very important, especially because of what's happening back home at the current moment. Like, we really need to be the voice for the Oromo people, and so we really encourage you to donate whatever you can today. And yeah, thank you. Thank you, Sabboontu. Nardi. Yeah, Anis, thank you, Jachin Barbada, especially the staff on the ground. We're really grateful for you. You're the agent behind the organization. So, thank you so much. And I want to finish by saying we need advocacy now more than ever. Things are really, really bad in Oromia. Our people are suffering. So we have to be their voice, and we need advocacy more than ever. So please give whatever you can. There is nothing that's too little. So, and this work is very important, as been said before, institutionally by Yinkabnu. So we need to strengthen what we have. So think about if Ollaa was not here today, what we would be missing as Oromo people. So think about that. Support Ollaa, support Igoda. We need your support. And without money, there's nothing we can do in this world. No funding. No work. So, Kanafi, please dig into your pockets, give generously, and there is no amount that's too little. So, Baye Galatoma and Kanuman Fita. Haye, actually, one edit is the now more than ever, Katij. You're right. The reason now more than ever, Kasinjer Ufi, Motuman and Gora Jurukare, Coach Kanesa, Motor Muratio, Motuman Kuni, Motumato Patura. Had a more in Oromo, maybe Oromo Jesu di Secotontain, Kita Jisajra Tefi, or Motumanco Motumaro Motager. Adim Sukunio Tihufe. Not only a victimizer, victimic of a don't we're gonna become a victimizer. That's what basically truly a commandrati or yajade of man or Jasoni of Manamundrat, repacana for Atani claim Gorani. So it is really trending the Majru as in the Nature Kasi, Karol Kajarigo Chuba body you, Samni good down could be able to change and the O Guma genocide could ajaran. Akasrajan, Gate Oromo ENDF onte, Oromo ENDF it Ajra, Gartejatam, I think Nundu Agarejera, Motuma Hungale Motuma. Kaja Tobago had a more Mutumate. Can I feel you Umman Yoromo? Can I bake Hujin Hojatamajuru? Hangami Akark Iragabaju, Baker and Juru, sometimes when it took a derbe and border, Otober Abakabane, till I had, in Dubanajana. Truly, Bocasadan Canacasa, or to Orlando Rachubate. Oromoni, is bucket the Jectofi bucket or Ormonjula at the Sami at the Tati Jechuda.
So Oromoon kana beekee akka lawyer ofiititti definitely because sabboontu nama fakkeenya isin haaraya isin numararrayyuu dargaggeettiidha. Namni akka sabboontu kun asirratti dalageetiin qaba. Kana dalaguuf ammoo Oromoo jaalattee fi miti she have to survive. I have to survive. At the end of the day, that's a fact. Yoo namaa fi wanta kaffaluu hin dandeenye taate hangamillee akkuma jaalannu maybe Oromoon yaadatte dhaaba meeqatu ture waggaa 3 duraatti dhaabni Oromoo hedduu ture. Because people it's hard survive ta'uu qabu hojiitti deebi'ee jedha. Truly wanna kana akka dhaabbatee jedhu waamicha godhaanillee warroon asirratti maattan tiima kiyya kaa lafa jirtanii boordii kiyya kaa sirra jirtanii boordii kaa isiniif mijatoo dhabee dhufee akkasumas staafoon kaawwan hafanillee hedduu galatoomaa hundi keessanuu harka narra qabdanii fi na wajjin dalagdan obsanaaf kennitanii I'm always grateful jechuudha akka boordiititti because it's not easy dalagaan kun aartaa loltaa aarii boordii community boordii irratti baatee jettaa Oromoon community garii bibilteellee hojjettee daddafanii nama jalaa waan kaasanii fi kanaafiyyuu all of this is irratti baddanii ta'ee so I'm eternally grateful isinifillee obviously grateful dargaggeettii amma hojii join gootee joottan sadan dabalatee kanallee hopefully waggaa warratti yaada haaraan dhufti the new vision for Oromo for Ollaa kan jedhu haganaaf naganaa ta'a fayyaa I think itti deebi'uu qabna uummatatti plaanii 2024 maal akka ta'e qabannee maybe jaarraa deebi'uu qabna garuu waan tokko isumaan qabanii isuma reebanii isuma reebanii bakka isaa bo'anii itti daballa umarratti. Absolutely. That's exactly what it is, Oromo. Haganaaf nagaa ta'a fayyaa ta'an jedha. Ayyee nagaan tura. Guyyaa gaarii. Bye.